హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. దిస్ ఇస్ ఎన్. ఈరోజు ఫైర్బేస్ న్యూస్ చేసి ఎక్కడి నుంచి అయినా ఇంటర్నెట్ ద్వారా ఏ అప్లయన్సెస్ అయినా కంట్రోల్ చేయడం ఎలాగో ఈ వీడియోలో చూడండి. ఇంక లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. కావాల్సిన కాంపోనెంట్స్ ఏంటంటే Nodemcu, LEDs, jumper wires అండ్ బ్రెడ్ బోర్డ్. సో సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ చూద్దాం. సో సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు 4 LEDస్తో Nodemcu కనెక్ట్ అయి ఉంది, ఇంకోటి రిలే మాడ్యూల్తో Nodemcu కనెక్ట్ అయి ఉంది. సో ఇప్పుడు మన సర్క్యూట్ ఏం కనెక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే నేను టెస్ట్ పర్పస్గా LEDస్ని Nodemcuతో కనెక్ట్ చేసిందని చూపిస్తున్నాను. సో దాది ఎలా టెస్టింగ్ వర్కింగ్ చూపిస్తాను మీకు. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీరు ఒకవేళ హోమ్కి కానీ ఇలా కనెక్ట్ చేయాలనుకుంటే రిలే మాడ్యూల్ యూస్ చేయాలి, డైరెక్ట్గా సప్లై అవ్వడం కుదరదు. సో రిలే మాడ్యూల్ యూస్ చేసినప్పుడు మీరు కోడింగ్ కానీ ఏమి చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, సేమ్ సర్క్యూట్ సేమ్ ప్రాసెస్. బట్ సర్క్యూట్లో చేంజ్ అంటే రిలే మాడ్యూల్కి కనెక్షన్స్ ఇస్తాం 230 వోల్ట్ సప్లై. సో ఇంక లేట్ చేయకుండా మనం కోడింగ్ సెషన్లోకి వెళ్దాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు నేను LED కంట్రోల్ ఫోల్డర్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. సో ఇందులో ఆర్డినో ఫైల్ ఉంది కదా, LED కంట్రోల్, దాన్ని క్లిక్ చేయండి. సో ఇది మన కోడ్. సో ఫస్ట్లో చూస్తే ఫైర్బేస్ లైబ్రరీని ఇంక్లూడ్ చేశాను. సో ఈ లైబ్రరీ మీకు డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తాను, మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అండ్ ఇందులో యాడ్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ ఇదేమో Nodemcu యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దాని లైబ్రరీ కూడా ఇంక్లూడ్ చేసాం. అండ్ నెక్స్ట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, మీ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇక్కడ టైప్ చేయండి. నెక్స్ట్ ఫైర్బేస్ హోస్ట్ అండ్ ఫైర్బేస్ ఆత్ URL కావాలి మనకి. సో ఫైర్బేస్ డీటెయిల్స్ కావాలి కాబట్టి మనం ఫైర్బేస్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసి తీసుకొద్దాం. సో మనం క్రోమ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. నేను ఫైర్బేస్ కన్సోల్ అని టైప్ చేయండి, ఎంటర్ చేయండి. సో ఇక్కడ ఫైర్బేస్ కన్సోల్ అని టైప్ చేసాం కదా, గూగుల్ కన్సోల్ మీద క్లిక్ చేయండి. సో యాడ్ ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేయండి. ప్రాజెక్ట్ నేమ్ ఏమండి, LED కంట్రోల్, కంటిన్యూ డిఫాల్ట్ అండ్ ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. రెడీ, కంటిన్యూ మీద క్లిక్ చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్లో డెవలప్ కింద డేటాబేస్ అని ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ రియల్ టైమ్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయండి. మీరు స్క్రోల్ చేస్తే రియల్ టైమ్ డేటాబేస్ ఉంది కదా, క్రియేట్ డేటాబేస్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసి టెస్ట్ మోడ్ క్లిక్ చేసి ఎనేబుల్ చేయండి. సో మనకి ఇది అయింది కదా. సో మనం ఇక్కడ URL కాపీ చేసి LED కంట్రోల్లో పేస్ట్ చేయండి ఆర్డినో ఫైల్లో. వితౌట్ HTTPS/ అవన్నీ తీసేసి ఇందులో పేస్ట్ చేయండి ఆర్డినో ఫైల్లో. నెక్స్ట్ ఫైర్బేస్ టోకెన్. సో దానికోసం ప్రాజెక్ట్ వాల్యూ దగ్గర ప్రాజెక్ట్ సెట్టింగ్స్ సర్వీస్ అకౌంట్స్ మీద క్లిక్ చేయండి. డేటాబేస్ సీక్రెట్స్. సో టోకెన్ కాపీ చేయండి, ఇక్కడ సీక్రెట్ టోకెన్ కాపీ చేసి ఆర్డినో ఫైల్లో పేస్ట్ చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ అయిపోయింది కదా మన ఫైర్బేస్ డీటెయిల్స్. సో ఫైర్బేస్కి నేమ్ ఇచ్చాను, ఫైర్బేస్ డేటాకి, అదేంటంటే ఫైర్బేస్ డేటాని ఇనిషియలైజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మన LEDస్ దేనికి కనెక్ట్ చేసాం అన్న దానికి ఇచ్చాను D0, D1, D2, D3 అండ్ D4. నెక్స్ట్ వాయిస్ సెటప్. ఫస్ట్ వైఫై కనెక్టివిటీ. సో వైఫై కనెక్ట్ అయ్యాక నెక్స్ట్ ఫైర్బేస్ డేటా బిగించేయమన్నాం. పిన్ మోడ్ అవుట్పుట్ ఇనిషియలైజ్ చేసాం. నెక్స్ట్ వాయిడ్ లూప్లో ఫైర్బేస్ గెట్ అయితే ఏం చేయమన్నాను, ఫైర్బేస్ గెట్ LED 1 అది స్ట్రింగ్ డేటా కాబట్టి స్ట్రింగ్ డేటాలో LED 1లో కాపీ చేసి దాన్ని LED 1 = 1 అయితే హై చేయమని
0 అయితే ఎల్ఈడీని ఆఫ్ చేయమని చెప్పమందాం. సో అలా 4 ఎల్ఈడీస్కి మనం ఇచ్చాం. ఇది 3 అండ్ ఎల్ఈడీ 4. సో పోర్ట్ చెక్ చేస్తున్నా, COM4 అండ్ Nodemcu కనెక్ట్ అయి ఉంది. సో అప్లోడ్ చేయండి. కోడ్ అప్లోడ్ అవుతుంది, అప్లోడ్ అయింది. సో నెక్స్ట్ మనం దీనికి కావాల్సిన మొబైల్ యాప్ క్రియేట్ చేయాలి. సో దానికోసం మనం కోడ్లర్లోకి వెళ్దాం. codeler.io. సో ఎంటర్ చేయండి. నేను చేశాక క్రియేట్ ప్రాజెక్ట్స్ మీద క్లిక్ చేయండి, క్రియేట్ యాప్స్. ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి మీరు. నేనైతే ఆల్రెడీ ఇంపోర్ట్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. సో ఇది మన యాప్ హోమ్ కంట్రోల్. హోమ్ కంట్రోల్ లేవల్ మొత్తం 4 ఎల్ఈడీస్కి ఇచ్చాం, ఆన్ అండ్ ఆఫ్. నెక్స్ట్ దానికి కావాల్సిన Firebase డేటా. సో ఇక్కడ మనకు తెలుసు కదా, Firebase టోకెన్ అండ్ యూఆర్ఎల్ ఇక్కడ మనం పేస్ట్ చేయాలి. సో దానికోసమని మనం Firebaseలోకి వెళ్దాం. టోకెన్ కాపీ చేసి ఇందులో పేస్ట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ యూఆర్ఎల్ మళ్ళీ Firebaseలోకి వెళ్ళి డేటాబేస్ మీద క్లిక్ చేయండి అని కాపీ చేయండి. కాపీ అండ్ పేస్ట్ ఇక్కడ. ప్రాజెక్ట్ బ్యాకెట్లో ఎంటీగా ఉంచండి అది. నెక్స్ట్ సో దీని బ్లాక్స్ ఒకసారి చూద్దాం బ్యాక్ సైడ్. సో ఇక్కడ చూసారు కదా, బటన్స్కి ఏం చేసాం, జస్ట్ బటన్ క్లిక్ చేయగానే Firebase స్టోర్ అవ్వమని ఎల్ఈడీ 1లోకి చూపించాం. సో ఇది ఎలా చూపిస్తుంది, Firebase దాని మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ బ్లాక్స్ అన్ని రిలీజ్ అవుతాయి మనకి. సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేసి దాని డేటా క్లిక్ చేసుకోండి. ఇంకా మనం యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకుందాం. సో పైన ఎక్స్పోర్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి జనరేట్ కోడ్ ఆర్ ఏపీకి అని వస్తుంది. నేను జనరేట్ కోడ్ చేస్తున్నాను. స్కాన్ చేయండి, స్కాన్ చేసి మొబైల్ యాప్లో చూద్దాం, మొబైల్లో చూద్దాం. LED 1 on, two on, LED 3 on, and 4 off, 3 off, 2 off, 1 off. Thank you.